Photography prohibited. Drones prohibited. Right. Entrance prohibited. But I think I'm allowed to go there because I'm supposed to meet these guys. What's up, guys? Welcome to Ride the Beam. I have stayed here in Lakselv for a few days with my friend Victor at his friend Roy's house. But now it is time for Victor and I to head our separate ways. But first we have one last quest together. That was a really nice day. Even got my own camping or caravan. But now we have another 30 kilometers to ride to get to a place called Tana, where Victor has a kind of an interesting appointment. 16 years ago, I think, he was up there talking to a Sami shaman woman called Esther Utsi. And before he left last time he was there, she told him that when you come back, I have something interesting to tell you about yourself that you don't know. And so now we're going back to Esther to find out what she wanted to tell him 16 years ago. That's gonna be interesting. I'm not really that into the shamanistic practices and all of this, but still interesting. I'm curious what she has to say. The shamanic rituals and these like the special people have a very strong tradition up here amongst the Sami community. The Sami, like most native people, I think, the Native Americans as well, and the natives basically everywhere you go, they have these historically these very strong connections to the nature and to like the spiritual realm and all of this, which is extremely far from my worldview, but I still find it really fascinating and interesting. So that's gonna be fun. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clear light as any to see the horizon in the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a rage. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today
Så det her vi holdt det. When we arrived, we were greeted with a big hug and fresh waffles and a cup of coffee before we sat down for a chat. Ja, det jeg skulle si til deg, Victor, eller jeg sa til deg for 15 år siden, det var det at du har ikke bruk for meg. Fordi at det jeg sa til deg den gangen for 15 år siden, det kom fra deg selv, bare via meg. Det er derfor jeg ikke husker noe. Fordi at når jeg prater med folk i sånn sammenheng, så kommer det ikke fra meg, det kommer ikke fra Ester. Det kommer fra det høyeste potensialet i deg selv. Så det kom fra deg selv til deg selv. Og nå er du klar til å på en måte vite og gjøre, eller vite at du allerede har gjort. Og der kommer jo han Kenneth inn med hele hans historie. Det som skjedde med deg og med din tidligere kjæreste, det var jo en gave til deg, Victor. Både hennes død og dine problemer og alt det der. Fordi at nå fikk du tak i det der høyeste potensialet i deg selv, som du egentlig har lagt litt som lokk på gjennom mange inkarnasjoner, fordi at du ikke har tort. Men nå i dette livet så bestemte du deg for at det der skal jeg klare. Denne gangen skal jeg klare det. Og så trengte du litt hjelp hos meg den gangen. Da. Det som egentlig førte deg dit, det var jo at du skulle begynne å penses inn på den her. Og det at du ikke har glemt den setningen, at neste gang jeg ser deg, så skal jeg fortelle noe om deg selv som du ikke vet. Og det er du selv som sa til deg selv via meg. Og det er du selv som nå forteller det. Og som jeg sa, der kom du, Kenneth, inn, og kjæresten din. For det var veldig ting som tok deg veldig dypt ned, og også deg. Altså, du har jo en sterk misjon i det her. Det med å skulle formidle det her. Og en av de tingene som jeg fikk beskjed om da for lenge siden, det var jo at jeg skulle sende ut i verden det her alemoras, det som betyr, på samisk og betyr ikke være bekymret. Fordi at vi bekymrer oss jo veldig mye, og det skal vi ikke gjøre mer. Så det er jo det jeg har skrevet bok om nå. Boka heter Pappas arv, med undertitel Alemoras, ikke være bekymret. Og det er veldig mange som nå har kommet til meg i sommer. Det har vært veldig mye menn som har kommet. Og det er også riktig, fordi at vi er jo nå, vi har levd ca. 40 år i det som heter vannmanns tidsalder, som er fremmelskinga av den åndelige, den intuitive, den kvinnelige energien. Og det er veldig mange mannfolk nå som er blitt berørt av det der. Av den kvinnelige energien. Det der, og som ikke har med det kvinnelige å gjøre, men det har med det intuitive. Det å kunne tørre å ta kontakt med det høyeste potensialet i deg selv. Det du ikke visste om deg selv den gangen, det vet du i dag. Fordi at i dag så har du en veldig stor evne til å kunne hjelpe andre folk til å få tak i det indre av seg selv. Det er det som du skal gjøre nå på din reise rundt omkring. Veldig interessant det du sier i forhold til Kenneth, for det får meg jo til å reflektere, fordi at Kenneth hadde jo egentlig jeg aldri møtt før nå i år, i juni. Men jeg hadde jo sett på kanalen hans og det som har skjedd med han, og han opplevde jo å sette møte med meg på samme måte som han sikkert gjør med mange, at mennesker føler de på et vis kjenner han. Men han aner faktisk ikke, han vet ikke hvem de er. Og det skaper noen litt sånne forunderlige møter, at kanskje mennesker Kenneth møter, så du blir så husvarm i samtalen, og du blir så husvarm i møtet, at man starter på 2 vidt forskjellige utgangspunkt. Og det, når folk da ønsker å være vennlige og møte Kenneth på en fin måte, så Kenneth får bare masse flotte møter med mennesker som er faktisk utrolig vennlige og hyggelige. For min egen del, så
så jeg ba jo om noe fra Kenneth til å begynne med. Men den herremannen her har en forunderlig evne til å la mennesker rundt han få en følelse av at de har bare lyst til å adoptere han. Og ta han litt under sine venger. Og ikke nødvendigvis beskyttelse, men kanskje å verne han litt mot egne, kanskje litt destruktive tanker. Men det er jo også en gave som du har. Altså, du kommer ikke til å gjøre noe med de der destruktive tankene dine. Men det er også en måte å komme deg videre på. Fordi at du kommer til å møte, sånn som av Victor også, og mange andre, som på en måte hjelper deg inn på sporet igjen. Så det er jo en gjensidighet i det her, som er sånn det skal være. Yeah, that was an interesting lady. It was. Absolutely. It is. Yeah, it was really, really nice. I didn't expect to get served waffles and stuff, but that was nice. Yeah, it was. What did she answer you? Did you find the answer that you were looking for? Yeah, I think I did. Yeah? But little did I know that you were part of the answer. Yeah, Well, the thing is, I know that for several years that I've felt like a helper. That I want to be something for someone else. I don't know what or where or when or whatever, but she made it more clear than I was prepared for. That I have actually been helping you. Well, you are the judge of that. But in some ways I feel that I have been helping you because I did ask or I did offer my help and you accepted and I even planned a route for you. Yeah, I've had experiences I would never have had if I didn't meet you, so absolutely. But I think it was interesting to listen to her, but I'm not sure if it's that mystical. Well, you're a skeptic. And it's just... and as she said, that is also okay. Yeah. Because you're supposed to be a skeptic now, she said. Well, that's an easy thing to say. So yeah, you're just repeating basically everything that's getting said and sort of bouncing off the feedback that you're getting. Yeah. That's what all these cold readers and everything are doing. But I think I got some answers myself. Good. Not that I have been searching so much for answers, more like a confirmation of my own answer. Yeah. And that she gave. Yeah, I guess this is just more a confirmation for yourself, not really regardless of what she was saying. Yeah, kind of, because she confirmed an idea and thought and feeling that I have been holding for many years. And it meant something for me. Yeah, well, that's good. It was a very nice visit, a very nice lady. So if you're up here, maybe you drop by just to have a cup of coffee, if nothing else. Yeah, her name, should we reveal her name? Esther Utsi. Yeah. Esther Utsi. And she is quite a character here in northeastern part of Finland. Yeah, she's a celebrity up here. And of sorts. Yeah, and whoever you ask that lives here, do you know Esther Utsi? Well, at least I have heard about her. Yeah. Today I am still in the north of Norway, but I'm on my way home. And Victor left yesterday. He is in Finland somewhere now. But before he left, he set up a meeting for me. As you know, Victor is a military veteran. And he has contacts all over the military network in northern Norway. So he set up a meeting between me and the GSV, the soldiers of the GSV, Garnison Sør-Varanger,
which are the soldiers that guard the border between Norway and Russia. So I was invited to come join them on patrol today. They do daily patrols down along the border. So that's going to be interesting. I'm not really sure exactly what's going to happen or even where to meet them. But that's going to be an interesting thing to learn a little bit about. So I just got to get on the road and see if I find the damn place where I'm going to meet them. Norway is actually it's quite a large country. So the distances up here in the north is quite big. I was hoping I would get there last night, but it got dark before I got there. So I just had to set up camp, and now I'm actually driving along the border. So the Russian border is a couple of kilometers, but in that direction, and it goes all the way along here. I've never been this far northeast in Norway before, so it's pretty cool. A lot of people don't really know that Norway borders Russia. Of course, Norwegians know, but when I speak to people from other countries, they're surprised to learn that Norway borders Russia. And I'm curious what the lives of the people who work here are like. Of course, Norway is not at war now, so the relationship between Russia and Norway has historically been pretty decent. But now, of course, because Norway is part of NATO and Russia now invaded Ukraine, the tension has increased a little bit. There's not really any risk up here for us, but still, there's a lot of surveillance going on, a lot of sort of secrecy what's going on up here. Of course, I'm probably not going to learn any secrets today, but I'm curious to learn about what the daily tasks of these soldiers are. What are they actually doing? And hopefully I'll get to sit down and have a cup of coffee with a few of them. That would be fun. Norway's border to Russia is about 198 kilometers long. Not very long, but it's still significant distance to keep track of. When Victor asked them if it was okay that I came, well, Victor was supposed to join me, but then it got postponed a little bit, and he had to get down because he had an appointment in Finland. But when he asked them, they said that almost all the media that comes up here is like state media and like the official news networks, journalists and stuff, which requires a lot of like prep work for them. But me being just a random small YouTuber, they don't really have to do anything extra. And so they said it would be really nice for me to come up and actually see what it's like up there without all the fuss. So that's I feel really honored about that. That's pretty amazing. The Russian border actually goes in the middle of this lake. So if you take a small boat out, you can cross into Russia. But of course that's not allowed, and you can get in a lot of trouble if you do that, because this whole area is surveilled. There's a lot of cameras and sensors and everything here, which also means I cannot fly the drone anywhere near this area. This is actually the closest I've ever been to Russia. I've never been there. I really want to go. This is a fun road to ride. If you're coming up here on a gravel capable bike, you can have a lot of fun on this road. Are you kidding me? Did I break my... Oh no!
I broke it. Now I'm gonna have to buy a new one. Damn it. Oh, now I don't have a second camera. This thing has lasted for 4 years and 100,000 kilometers. Well, I gotten good use out of it, at least. Oh well. I guess that's it for this one. And also, my chin mount broke off yesterday. So, I guess that's a sign that the trip is over, I guess. The cameras don't want me to film anymore. Damn it. Oh well. You are currently in the border area to Russia. Special rules of conduct and movement apply. It is illegal to cross the border between Norway and Russia. Infractions will be prosecuted. The border corridor is under surveillance. Norwegian border commissioner for the Norwegian-Russian border. Yeah. Yeah. No funny business here. And there is no coverage on the phone here either. No signal. I really hope I find this damn place. I don't really know where it is I'm supposed to go. If I can access my map and call the guy who was my contact. I don't know. I hope I'm in the right place. There wasn't that many other roads to take, so I guess photography prohibited. Drones prohibited. Right. Entrance prohibited. But I think I'm allowed to go there because I'm supposed to meet these guys. This is where it's a 5-kilometer hike into the woods here to get to the border. So now I'm very, very close to the Russian border, and I'm waiting here for the guys to come meet me. But while I'm here, I noticed these pits. There's one, and there's one there, and one over there. These are hunting pits used by the natives. Some of them date back to the Neolithic era, of like 5,000 to 1800 BC. And this was one of the most prominent hunting methods for a long, long time. This is even mentioned in tax documents from the Middle Ages, from the 1500s. That's kind of interesting. And they were used to hunt primarily wild reindeer, because reindeer was abundant in this area. Today there are no more wild reindeer, all of them are domesticated. And mostly it's the Sami people, the native people of this region, who control or herd reindeer. But I think these hunting pits are really, really interesting. So apparently it was a big effort to dig these pits, and they built fences leading into them so that when the reindeer came, they fell in, and they were pretty deep. Of course, here you see they're not that deep, but it was a big effort. Imagine, before any shovels or real tools, digging a pit deep enough for a reindeer to fall into and not be able to get out. That was a big effort. And these pits were actually used by the Germans as well in World War II as storage pits or shooting positions.
And you see evidence of that. Like these particular pits apparently was used by the Germans during World War II when fighting the Soviets. I was unfortunately not allowed to film any of the installations near the border, but I met the soldiers at the main guard tower and they invited me in for a cup of coffee and allowed me to come up to the top of the tower and have a look at the border fence. And I got to see the little town right across the border on the Russian side. Then the soldiers split up to patrol the border in different directions, and I followed the two that were headed to the Three Country Cairn, which is a cairn that marks the tri-point, where the borders between Norway, Finland and Russia meet. It is also the only place in Europe where 3 time zones meet: the Central European Time, Eastern European Time and Moscow Time. The rules here are very strict, and if you so much as point a finger across the border to Russia, you could end up in a lot of trouble. Ja, for renstyrene. Ja. Det mange som pleier å gå forbi og sånn. Fordi jeg tror at de ikke har lov til å gå inn der. In Norway, we have 1 year of mandatory military conscription for men and for women. And these two guys are doing their conscription year here at the border. Huh. Det er jo koselig. After about an hour's hike, we made it to the cairn and they explained the rules to me. Vi har Finland her. Ja. Og så står vi selvfølgelig i Norge. Den finsk-norske grensen går fra Steinrysa, og så til den steinen, og så følger det grensegatet opp her. Det er Finland. Ja, og du er norsk, så du har lov til å gå over til Finland, siden Finland er med i Schengen. Og så har vi Russland her. Det skilles mellom Norge og Russland med den røde snora, med de gule stolpene her. Og vi ønsker at folk som kommer her for å besøke, holder seg på denne siden av skiltene, som vi ser rad på her. Ja. Det er rett og slett bare for det at det er så lett å krysse over med et uheld. Og så er det den hvite steinen. Den er heller ikke lov å ta på. Det er rett og slett for at grensen går på den steinen. Så hvis du dytter litt hardt på den steinen, så flytter du faktisk grensen. Eller så er det bare å se seg rundt og ta bilder. Her. Så ser du ser de 2 grensemerkene rett bak i vannet der. Ja. Ja. Så i midten her går grensen. That's kind of cool. Oh, I'm in Finland. And this is the Finnish military's cabin. That's really cozy in there. And their outhouse over there. And then I sat down for a little chat with the soldiers. Unfortunately, I lost the footage from one of my cameras, so I only have one camera angle. Jeg heter Anders. Jeg heter Karl-Henrik. Jobben vår her er å passe på grensen, langs grensen, og at alt går riktig for seg her. Grensen handler i all hovedsak om at det ikke er lov å krysse grensen mellom Norge og Russland. Og det har vært mange år hvor den loven har stått veldig, veldig sterkt. Og den loven handler for eksempel om at det ikke er lov å vise stygge tegn mot Russland. Det er ikke lov å urinere mot Russland, spytte, kaste gjenstander og så videre over grensen, samt da ikke fysisk krysse. Så vi passer på at både folk fra Russland ikke kommer ulovlig inn i Norge, og så passer vi på at folk ikke går fra Norge inn i Russland og tilbake. Så de reglene som gjelder her er all fysisk kryssning. Det vil si at hvis du går med hånden din over grensen, så regnes det som brudd på grenseloven, og vil bli håndtert av oss og politiet. Nei, vi er oppsatt på installasjoner langs den norsk-russiske grensen. Og der drifter vi tårn eller hytte. Og vi patruljerer både til fots og med kjøretøy for å detektere brudd på grenseloven. Så vi har rutiner i tårnene og på hyttene, hvor vi rullerer på hvem som sitter vakt, samt også rullerer på hvem som går patruljer, og så videre. Vi er jo ofte på egen hånd her ute, uten høyere befal. Så det er viktig at vi er nøye på ting, og gjør de riktige tingene, og ikke slurver. For det er ingen som kommer og passer på at ting blir gjort. Det er vårt eget ansvar. Dere er førstegangstjenesten nå? Ja, det stemmer. 12 måneder førstegangstjeneste. Det er en ganske unik førstegangstjeneste. Det er ikke så mange som får oppleve det vi gjør.
Det jo ett av 2 skarpe oppdrag i det norske forsvaret nå. Fordi det førstegangstjenestesoldater som passer på grensa hele tiden? Ja. Og det jo et tett samarbeid med politiet. Vi håndhever jo som sagt grenseloven, og det jo på ordre fra politimesteren i Finnmark. Så vi har tett samarbeid med politiet. Vi får utdanning fra politiet også. Så vi har for eksempel begrenset politimyndighet, som vil si at her langs grensen så har vi like mye makt som det politiet har. Og det igjen innebærer jo masse ansvar. Og ja, det viktig at du tenker klart å gjøre de riktige tingene, sånn at du opprettholder den respekten man ønsker at folk har til både politiet og militæret. Stort sett så oppfører folk seg greit. Det jo mange av de som beveger seg langs den norsk-russiske grensa jo sivile lokale. Og de jo godt kjent med å være naboer til Russland. Ja. Så de kjenner til lovene og sånn, men det fint å passe på for det fort å være uheldig eller lignende. Ja. Vi har jo 15 minutter beredskap da, så det der den vanskelige jobben kommer. Du skal alltid kunne være klar på 15 minutter. Ja. Uansett om du står i dusjen eller om du trener eller hva det skulle være, så skal du være klar på 15 minutter. Uansett, døgnet rundt. Så det her jo den enkle delen av oppdragene våre. Dette her ikke spesielt vanskelig. Det jo bare å opprettholde gode forhold man har med sivile som militær. Så det jo som Anders her sier, det som vanskelig jo beredskapen og så videre. Og så vi jo, vi har jo store Russland som naboer, så det viktig at vi klare da. Det jeg kan se at man blir veldig godt kjent med de som i patruljen sin. Ja. Og det jo ekstremt viktig, med tanke på at vi her alene. Og i et krigsscenario så det jo sannsynligvis de folkene i patruljen man ville dratt ut med. Så du blir godt kjent med patruljen, seg selv. Og vi har jo flere øvelser og sånn, som også patruljevis. Så man lærer å kjenne både de andres og egne grenser. Så vi jo på det sørligste punktet på den norsk-russiske grensen, nesten nå. Så Treriksrøysa jo det eneste stedet i verden hvor 3 tidssoner møtes på land. Det ganske interessant. Det derfor mange har lyst til å springe rundt? Ja, det en av grunnene til at noen velger å gjøre det. Så det også en av grunnene til at det kommer så mange turister her. Sist måned så hadde vi 327 tilreisende. Og dere har telling på den? Ja. Lurer på om kaffen ferdig. Dette en kaffe fra Colombia, som fermentert sammen med humle. Altså det du finner i det som du brygger øl med. Oi. Den har litt sånn, den lukter litt øl, nesten. Den smaker litt øl. Kult da. Ja, det kan vi like. Det ikke alkohol i det. Nei. Smaken. Det ikke dårlig. Hvordan var det? Det smakte godt. Ja. Det var litt sånn, en lys øl kanskje. Ja. Dere kommer hit omtrent hver dag? Eller en patrulje? Ja, noen fra vår patrulje her stort sett hver dag. Så lenge det folk her, så vi her. Ja, for dere følger med? Ja, vi ser når det kommer folk. Så vi her dag og natt hvis det folk som her. Det folk som kommer hit på natta? Det har hendt. Det har hendt at folk har vært der i 2-tiden. Så, men det ikke så veldig ofte. Det gjerne på sommeren da, når det midnattssol. Og nå det ganske mørkt på natta, så veldig mørkt på natten. Kan nesten være litt farlig å gå opp for å gå seg vill og sånt. Ja. Ser dere noe mye dyreliv og sånn? Det jo en del bjørn og sånn, vet jeg, i området. Ja, vi har ikke personlig sett bjørn, men rett før vi tok over oppdraget, så den forrige kontingenten, så bjørn rett på stien her vi gikk i stad, faktisk. Så vi ser jo mye smådyr da. Mye ryper, storfugl, hare og elg ser vi. Så ja, det mye rart. Mye fugleliv her også. Pasvik kjent for fuglelivet.
Så det kommer mange fugletittere og sånn i tillegg. Det vel nasjonalpark her? Ja, alt det rundt der egentlig urskog, som det kalles. Så det er uberørt skog, hvor det ikke er lov å plukke kvister eller noe. Så det er veldig beskyttet. Og det gjør at det blir et helt unikt dyreliv. Grensene går her inn til Finland, Ja, det stemmer. og så er det ned til Russland. Ja. Men Finland er det lov å gå inn i? Ja, så lenge det er en del av Schengen, Ok, så kan du gå inn der. Så hvis du får turister som ikke er en del av Schengen, så får de ikke lov til å krysse over. så sjekker dere pass og sånn da, eller? Nei, vi tar dem som regel for at de snakker sant. Ja. Så det har ikke vært noe problem med det tidligere i hvert fall. Det er jo et godt stykke til nærmeste vei på finsk side også. Så det ender med å gå et godt stykke hvis du av en eller annen grunn skulle krysse over. Ja, det er vel faktisk over 2 mil til nærmeste finske vei. Ja. Og såpass? Ja. Det er Norge som er mest på vakt her da, regner jeg med. Ja, det er vi som passer på her. Så de fleste turistene, selv finnene, kommer jo fra norsk side hvis de har lyst til å gå opp hit. Hvordan er hverdagen deres ellers da? Er det bare jobb og jobb, eller har dere en del fritid når dere... Vi har absolutt en del fritid. Ja. Men da skal vi også gjøre andre ting da. Så vi skal jo holde tårnet rent og ryddig. Både for hygiene, og så det er mer trivelig å bo der da. Og så lager vi jo all maten vår selv. Vi skal trene og gjøre sånne ting, sånn at vi opprettholder en viss stridsutholdenhet. I tillegg til utdanning og kryssutdanning av folk i patruljen. Så han har fått en spesialitet, jeg har fått en annen, og så lærer vi det til hverandre da. Så han er jo båtfører, Ja. så det er ganske kult. Jeg er patruljefører da, i min patrulje. Ja, for dere, det er jo også en del patruljer på vannet, langs grensa. Ja, det er jo andre installasjoner langs grensen, og flere av dem benytter seg av båter da, for å patruljere grensen. Så det kan man se. Hvis man er på Pasvik Elven, så vil man mest sannsynlig treffe på en båt fra grensevakten. Ja, nei, men tusen takk for at dere orket å slå av en prat med og ta med meg hit. Ja, det var bare hyggelig. Kjempefin tur. Absolutt. Det var veldig trivelig. Ja, enig. For dere å ha en god vakt videre. Og... Ja, tusen takk. God vakt skal det være. Nei, men tusen takk.